En called rettssakstvist Camilla red in I oinin pa Utleieren som had odlagt alt hunide. Publicum holt pussen mens bevezien begint a rollfram, papirer som kun endralt. Hun had kjempet I menetsvis mot trussler, lagner og juridisk feller, og navar alt pa spill. Dommeren lente seg formover, stillheten var sa tung at man kun horger tet sla. Alle trod saken var avgjort, men det ingen vist, var at Henrik, den baronen Utleieren, had en sist manover. Et trek sa juventet at halle salen skull exploder I shock. For alt kollapset, levde Camilla et liv som kun beskrive som rolig, nessen forutsigbart. Hun waren kvin I midten av tredjerin, med et light, men varm gem I en modern bigard I at kanten av Oslo. Lillegaten var hennes tilflukt, et steder hun kun pust etter lang dagger pa job som regnskapsfører. Hun had brukt mander pa jor stedet til sitt eget, gardener, planter I vindeskarmen, og builder av minner fra riser hun had spart til I arrives. For forst gang folks livet stabilt, balancert, Utleieren, Henrik, var en man hun sjelden sa. Slut ten av forskerin, alltid korrekt kledd I mork dress, alltid med et professionalt smil som aldri helt nad øynen. Han id fler eiendommer I området had et rikt for a ver effektiv, et ord som I nabolaget oft betid, hens sinslos. Likevel had Camilla aldri hat grunn til a friktam. Leien bli bedelt I tide, kontrakten var tidlig, og alt verket I orden. Det varder for hun bli overrasket den dagen hun plutselig dukket opp uten varsel. Han sto utenfor døren, med et blikk som verdert alt og alle. Han sa hun mat flytt ut innen 30 dager. Ingen forklaring. Ingen varsel. Bare et kalt krav. Hun trod forst det mat var en misforståelse. Kens gen feil. Men ansiktet hans var urelig, stemmen like skarp som dokumentin han senior sendt. At kastelses varsel pa grunn av kontraktsbrudd. Camilla provde forste. Hun had aldri brutt en regel. Hun ringt ham, sendi poster, provde afa klarhet. Ingen svar. Bare formell brev fra advokaten hans, full av juridisk uttrykk som verket laget for a forvier. Naboen begint a visk. Noen sa Henrik vil selge bygget. Andre ment han provde a prese ut leietaker for a hevleien. Hun visste ikke hva som var sant, bare alt begint a gli ut kontroll. Kvelden satt hun ved vinduet med kaffekoppen og størret ut overgardsplassen. Snøen had begint a fall, og lyset fra gatelighten glitret på isen. Alt sa fredelig ut, men hun visste at stillheten løy. En euro vokst I bristet, et ubehag som ikke vil slippe. Hun begint a samle dokumenter, bet alt digitalt for a ha bevis. Skrive ned haver samtale. Hun foldt seg fanget I et spill hun ikke had meldt seg pa. Henrik, derimot, beveget seg som en man med full kontroll. Han besagt bygget oftere na, snakket lavt med en kelt naboer, inspesert postkassin som hun id luftede på stedet sma detaljer begint a endre seg, en advarsel pa døren vedlik holdsinspeksjon, end melding fremtidig renovringer. Ingen information, bare trussler I forkoldning. En morgen vaknet Camilla til leiden av banking på døren. En man I uniform sto utenfor. Han levert et nytt brev, denne gangen fra namsmannen. Varsel forstend utkastels. Han skalv mens han lest ordin. En called foikt la seg over alt han had bygget opp. Gemmet hennes var ikke lenger et gem, men et krigsomrade. De gene etter bli et merit. Haver gang hun kom gem, foldstet som noen had verter. Hun begint a mørk sma endringen, et skapter som sto appen, en nokkel som ikke passet like let I lesen. Hun ringt politiet, men det sa alt mat tas civilt, I ret 10. Hun kontaktet en advokat, men fikk hun trengt tid og dokumentasjon. Tid hun ikke had. Samtidig begint nabolaget a venn seg moti henni. En nabo klaget på støy, en annen sa hun parkrutfeil, en tredjehevdet hun ikke fulgte reglene I samiet. Alt folks orkstret. Henrik dukket opp oftere, alltid med den sam rolig, nedleten tonen. Hun kun tilfredsen I blikket hans. Hun provde a hold fast I ruttenen.
jup, spies sov. Men sovnen forsvant, og tanken begint ekvern. Var det han egentlig vil? Hvorfor henne? Han opdaget etter hvert monster. Flere leietaker had forsvunnet tidligere etter lignende hendelse. Ingen snakket høyt detektiv det var som lokalt tabu. Han begint forste han ikke berkjempet for en leilighet, men mot system bygget på frykt og kontroll. Han begint dokumenter alt. Filmet postkassen, takbilder haver nest endring, lagret kopier alle brevet det bli en besettelse, men også hennes nest vapen. Han vidste at Henrik var vant til vinne, til bruk loven som vapen mot dem som ikke had ressourcer til slå tilbake. Men han var ikke længere bare redd. Han var resend. En kveld, da han satt på kjøkkenet med en bunke papirer foran seg, hort han stemmer ude I gangen. Henrik stioder igen, denne gangen med en representant fra styret. De snakket lavt, men tonen var hard. Han hort sitt eget navn. Da han åpnet døren, stoppet det. Henrik på henne med blikk som mer ord, du ferdig. Eller annet I henne brass den natten. Han sluttet heit på rettferdighet fra systemet og begint planlegge sitt eget forsvar. Han samlet vittner, fant tidligere leietaker, og opdaget at flere had lignende historier, falsk krav, manipulert kontrakter, trusler. Alt pekt mot Henrik. Han var ikke længere offer. Han var en trussel. Men Henrik var skritt foran. For han rakk lever dokumentin til retten, fikk han nytt varsel, rettssak mot leietaker for mislighold. Han snudd hele saken. Nå var det han som bli anklaget for ha brutt kontrakten. Camilla foldt baken forsvinn under seg. Hvordan kjemper man mot noen som beid reglin og erenin? Han visste at rettssalen vil bli hans territorium. Men han had forberedt seg, samlet alt, haver post, verdvidden, verdbilde. Han var klar til avslår ham. Likevel, under overflaten, kjent han en frykt han ikke kan rist seg. Han ikke at Henrik had spart det mest ødeleggen til slutt, trekk at spekulert at hele bygde skal snakke det rives. Og mens dagen for rettssaken nærmet seg, var det som alt rundt henne begint trekk seg sammen. Lufen folds tinger, naboen mer tas, leiset oppgangen kalderi. Nå var ferd med sku, no stort, ungelig og farlig. Etter den forst rettsenkallingen bli Camillas liv forvandlet til vervar stress, frykt og tvil. Haver morgen vaknet han tidligere vanlig, ikke fordi han ønsket det, men fordi sovnen bli jaget bort tanken på hva som kan komme neste dag. Den sam koppen kaff, de sam gardenin, den sam lillegaten, alt folks plutselig som kulisser liv som var ferd med kollaps. Henrik, derimot, bli mer sinnlig. Det var som han not vis sin kontroll. Han parkrut bilen sin foran bygget haverjuk, steg med papirer handen og noteblokken jakalamen, og gikk opp trappin som han inspizert sitt eget territorium. Naboen had begint bort Camilla passerut. Der han forbli mot med smil, var det na tas blikk og lucky door. Han begynte forste at Henrik ikke bare var en Utleier, han var en man som visst hvordan man brukt makt. Haverklage, haver insinuation, vert brev had mal. Presa henne for saken det hele tat nadretten. En dag kom det varsel et vannet lillegaten skal stenges midlertidig for rorinspeksjon. Det var tre dagen. En annen dag bli strømmen borte fler timer, og strømleverandren hevdet at betalingen ikke var registrert, selv han had kvittering. Han følte seg forfulgt. Han gikk la han merke til Henrik på avstand, snakkend med en nabo eller stend ved bilen sin, alltid med det sam bevegelige ansiktet. Han visst han vil at han skal få seg liten, usikker, alene. Og det virket. Men han lot seg ikke nebbe. Han begynte skrive ned alt, tidspunkt, hendelser, samtaler. Han lagde mapper, takbilder, og organisert bevis som en etterforsker.
Han visst at den est maten a vinnipa var a documenter mer in han kon forsvar. Like hevel bli pres set stadig styrkere. Brev fra advocaten hans kom oftere. Det var full av juridisk formuleringer, som kontraktsbrud, forsamels av vedlikeholdsansvar, brud på ordensregler. Han skjanti light, men forstå nok til a vet at hvert ord var en brik I Henriks strategi. A tret henni ut for han rak a kjemp tilbake. Samtidig begint sma, urovekkend hendelser a skew I bygget. En nabo hevdet at Camilla had lat soppel sta I opgangen. En annen klaget over at hun had boret sent pakvelden. Ingen av delin var sant, men haver klage bli lagfort I samiets intern rapport. Documenter Henrik selv had tilgang til som I representant. En kveld, etter enda en rund med advokatbrev, optaget hun et anonymt ark I postkassen. Bæren setning stod skrevet med blockbokstaver, du bird allerede vert borte. Jertet hamret. Hun gik ut I gangen, men alt var still. Hun takbilde av lappen, lagret den, men visst at politiet ikke vil gjøre Ingen trusler av strafbar karakter, vil det si. Hun skjanti at hun mat spill smartere. Så hun begint a sammelvittner. En eldre dame I forste tash, som had bad der I tiar, fortalt henne at Henrik had gjort no lignende for. En ung man som nylig had flyttet ut, sent henne en kopi av en e-post Henrik had sent, nesten identisk med den hun selv had fat. Dat var et monster. Hun levert alt til advokaten sin, en rolig analytisk kvinn som nikket og sa at dette ut som Henrik drev med systematisk utpressing. Likevel, selv med bevisning, vist Camilla at retten vil være uforutsigbar. Henrik had penger, kontakter og erfaring. Han had bær sannheten, og en stadig voksend forlels av disparasjon. De gjen gikk, og hun kjent kroppen svikt. Sovnen forsvant helt. Hun gikk på jobb, men tanken vandret konstant tilbake til saken. Collegien begint a mørk detektiv noen spurt, men hun svartvat. Hun orket ikke forklare hvordan et liv kun rives ned av en man med papirer og paragrafer. Så, en torsdag morgen, kom det et nytt brevet denne gangen ikke fra Henrik, men fra retten. Datoen for hovedforhandlingen var satt. Han had 3 uker på a forberedt seg. Det foldspaid som et hap og en dodsdom. Henrik reagert rast. Sam kveldes to det en politibil utenfor bygget. En officer levert et dokument, beggjering om midlertidig utkastels. Henrik hevdet at Camilla utgjorde en sikkerhetsrisiko for det andre bibern. Pastanden var absurd, men effekten var reell. Rykten spred seg. Naboen begint a unge henne helt. Hun bli den problematisk leietakeren. Hun tilbrakt den natten på gulvet med hodet I hendene. Hun had gjort alt riktig, fulgt loven, samlet bevis, men likevel bli hun presset ut system som bellenet makt over rett. Nest dag tok hun et valg. Hun dro til kommunen, til media, til enhver instans som konlit. Ingen kun gjorde mye, men en journalist vist interess. En liten lokalavis som skrev om konflikter. Journalisten spurt om documenter, og Camilla levert alt. Hun visst at hun tok en risiko, men hun had mistet alt annet. Uken etter sto artikkelen på YKK. Leietaker hevder seg utsatt for trakassering, Utleier aviser alt. Bildet vist bygget, anonymt, men alle naboen vist hvem det handlet om Henrik reagert umiddelbart. Han sendt brev om krenkels, truet med saksmål, og forsagt afa artikkelen fjernet. Men skaden var skjedd. For forst gang var rollen snudd. Henrik bli sinnlig. Folk begint a still sporsmål. Andre leietaker tok kontakt med Camilla, noen med gamle historier, andre med nei. Fler had opplevd Sam monster, plutselig oppsigelser, press, forfulskid pastander. Han samlet alt. Men Henrik slå tilbake. En uke for rettssaken fikk han et dokument som tok pussen fra henne. Han hevdet at han had forårsaket stor skader på lillegaten, vanlekkest, brandfare, og det lagt gulv. Alt lån, men med bilder som tilsyneliten bevis detektiv han kjent panikken bry seg. Noen had vært in I lillegaten. Han gikk gjennom alt. Bilder, documenter, vitner.
Han visst han mapbewijs voor ret 10 et alt verfabricert. Men tanken pa a mot henrichter in, foran foran naboin, det folts som aj en I lovens hul. Kvelden for rettssaken sat hun ved kjøkkenbordet. En bunk papirer foran seg. Hun pustet tungt, saudv vinduet. Snoen dalt sagt ned over gardsplassen. Politibilens blalis blinket pa avstand. Hun tenkt pa alt hun had mistet, trigget, savn, tillet. Og likevel, sted under frykten, la en nist av kampvilge. Han la dokumentin I map pen, reist seg og sa pa speilbildet sitt. Ansiktet var blekt, men øynene var ikke lenger red. Han var klar. Dagen etter var rettsbygningen full av folk. Henrik sto ved inngangen, omgitt av sin advokater, med det sam arrogant blikket som alltid. Han nikket kalt til henne da hun passe ut. Han svarte ikke. Rettssalen var kald, nesten steril. Dommeren blad I papiren mens advokatin la frem sin saker. Henrik snakket med selvsikkerhet, med den glatt tonen til en man som had gjort det for. Han visst bilder, dokumenter, I poster. Alt virket troverdig, til og med for Camilla et øyeblikk. Men se, da hennes advokat taker det, skiftet stemningen. Etter la hun frem bevisin. Kopier av meldinger Henrik had sendt Andre leietakeren. Uveren stemmelser I dokumentin hans. En rapport fra en tidligere ansatt som bekreftet manipulering. Henrik bli still. Ansiktet hans stivnet, men øynene avslørt panikken som begynte a big seg opp. Dommeren ba pauser. Publikum hvisket. Journalisten fra lokalavisen satt bakerst, note root, observe root. Likevel var det en del av saken som gjenstod, den delen Henrik trod skuldsikker hem siren. Et dokument han had spart til slut. Han reis seg, smilt svagt, og sa han had bevis for at Camilla had forfalsket kontrakten sin. Da han la frem papiren, var alt på plass, underskriften, datoen, stemplet. Men Camilla visste umiddelbart at no var feil. Stemplet var av nyr type. Han trakk pussen, ba advokatenes I nærmer. Og I jorn, var feilen, et serienummer fra et stempel som forst bli innfort etter at kontrakten var skrevet. Still heaten I salen var total. Henrik proved a forklare, men alt raknet. Advokaten hans saut som han had fat et slag. Dommeren lente seg frem, alvorlig. Camilla satt rolig, med hendene foldet. Han had ventet på det øyeblikket. Rettssaken bli utsatt for videre etterforskning. Henrik var ikke lenger den rolig strategien. Han var avslørt. Men Camilla visste at spillet ikke var over. Det var bare begynnelsen på en stor kamp, en som ikke bare handlet om henne, men om alle som had blitt neblet av mennesker som ham. Utenfor rettsbygningen sto kamerin klar. Journalistens blikk mot hennes. Han sa ingenting, men ansiktet fortalt alt. Det var en kamp vunnet, men krigen var fortsatt I gang. Og da Henrik gikk forbi henne, denne gangen uten a mot blikket hennes, visst han at no I ham var brutt. Ikke bare makten, men selv illusionen av ufelbarlight. Kvelden falt på. Oslo var still, men Camilla kan endelig pust. Han visst ikke hva som ventet, men for forst gang på lenge folt han ikke frykt. Han folt rettferdighet, og den var verdalt. Men bak det still morket, et sted I skiggen, rort Henrik på seg igjen. Et nytt trekk, et nytt angrep. Spillet var ikke over. Ikke ennå. Rettssalen var tettpakket, lufen tung av forventning og skjult forukt. Henrik sto ved bordet sitt, kledd I mørk dress, hendene foldet foran seg som om han eid hele rommet. På den andre siden satt Camilla, blek, men med et stål I blikket som ikke had vært derfor. Han var sliten, men ikke nust. Dommeren, en eldre man med et ansikt som avslørt mattels over for mange lignende saker, loftet blikket fra dokumentin. Henrik had brukt uker på a big up sitt case, en perfect symfoni av papirer, vitner, og sma lagner sydd sammen til et troverdig narrativ. Han had fremstilt seg som offeret, den talmudige husiren som had blitt misbrukt av en utakknemlig leietaker. Haver detalj var planlagt.
Haver pas neu timid for afa jurien og domaren til a tro pa hans verstjen. Camilla vist hva som sto pa spill. Han had mistet jobben, han had brukt sperpengen sign pa advocater som had gitt op havvis. Navar det sist muliget, sist forsøk pa a bevis at alt Henrik had gjort, fra ulovlig inspeksjoner til fabrikert regninger, ikke bare var gradiget, men hevn. De Henrik reis seg for a snack, gled stemmen hans gennem rammet som called stall. Han beskrev Camilla som uansvarlig, manipulerend, uerlig. Han vist bilder, poster, og kvitteringer, alle vinklet for a mail henne som problemet. Publikum, som had fylt baker benker av rennes geriget, nikket I takt med hans fortelling. Men sa, med I hans selvsikker presentasjon, skjed no uventet. Camillas ny advokat, en rolig, nesten umerkelig figur I adress, reist seg uten dramatik. Han baom afa leg fram nytt bevis, nylig innhentet fra kommunens byggesaksregister. Dommeren hevet oibrin, men tillit det. Skjermbild bli vist pa vegen bak. Document med Henriks signator. En dato. En kontrakt. Og tidlig brud. Henrik had forsøkt a skjul en ulovlig renovering som had gjort lillegaten ubolig, og samtidig fakturet Camilla for skatter, som aldri had eksistert. Mumlingen I salen vox til lavt sus. Henrik stivnet, provd si no, men stemmen brat. For forst gang pa meinder mistet han kontrollen. Ansiktet hans, som alltid had vært iskult og ubevegelig, vred seg I panik. Camilla sat still, hendin I fanget. Han vist hva som kom na. Han vist at han had presset henne til randen av ruin for a dek over egnifile. Dommeren lente seg til bake. Stillheten som fulgte var nesten brutal. Sekunder ticket som hammerfall. Sa kom ordin, rallig, men med en kraft som nust alt Henrik had bygd. Retten finner et Utleier har handlet I on tro og forsøkt a valid retten. Alle krav fra saksoker avises. Makrav tas til falj. Det var over. Henrik provd a protester, men stemmen hans forsvinn I ekoet fra dommerens hammer. Utenfor rettssalen ventet journalister. Naboer som tidligere had trod pa Henriks verstjen, sto na I grupper, viskend, mens kamerer blusset. Camilla gikk forbi dem uten a motblikk. Hendin hennes skalv, men ikke av frykt, av frigjoring. Henrik bli stend igjen, alene, mens dokumentin han had brukt for a odlegge henne, na bli bevisin som odila ham. Senir samkveld, I den sam opjorselen haver alt had begint, blinket blalasin for sist gang. Politiet ankem ikke for Camilla denne gangen. De kom for ham. En nabavideo had circulert, optak av net haver han had kastet mobler og truet. Navar det endelig bevis nok. Han bli fort bort uten ord. Camilla sto ved vinduet sitt, sa pa stillheten som fulgte. Den kalde kvelden var ikke lenger truende, den var bare still. Han had vunnet, men det folks ikke som sier. Det folks som no mer brutalt. Sannheten had endelig snudd seg moti den som had misbrukt den. Den nestdagen var Henriks navn overalt. Artikler, forum, samtaler I trappermet. Hans forsøk pa et smart, henne had blitt hans egen undergang. Camilla pakket sagt sammen eindelen sign. Han skalflit, men ikke fordi han mat. Han vil bort fra minning. Men mens han stengt døren for sist gang, vist han et den leiden, den enkel klikket fra lesen, betid for het. Henrik derimot, satt alene I en cell den natten. Alt han had bygd op for a makt, had blitt reducert til stillhet. For forst gang var det ingen som liddet. Ukin etter rettsaken var tas, men full av ekko. Bygningen der alt had et spilt seg sto fortsatt som for, men stemningen var endret. Den gamle fasaden had fat riper, ikke bare I mailing, men I tillit. Naboen, som tidligere had sett bort en Henrik hevet stemmen, begint a snack lavmalt I gangen. For forst gang pa lenge bli blikken diers ikke vent bort en Camilla passe route. Henrik var borte. Retten had ikke bare vist hans krav, men paligter statning for økonomisk og psykisk skade. Kontoen hans bli frosset,
leietaker stanset, og riktin begint a briseg. Den tidliger selvsikker huseren, som had brukt systemet som sitt vapin, var na selv fanget I det. Camilla had blitt en slags usen sinnlig helt, ikke på grunn av hevn, men fordi hun had overlevd. For mange som had kjent på juret, bli hun et symbol på no brut alt ærlig, at noen ganger ma man gjennom helvit for afa rett. Hun fikk en New York leilighet I en rollegerbeitel. Den forsnat tender, uten naboer som kikket bak gardener eller politi som blinket blad I vinduet, sov hun uten frykt. Stillheten var juvent, nesten skremmende, men også ren. Hun vaknet til salis, ikke euro. Hun had vunnet, men visst at sier aldri slettet ren. Samtidig begint medien a grave. De fant gamle klager, tidliger leietaker, dokumenter som pekt på et monster. Henrik had I arrives brukt sma juridisk smutthull for a tvinge folk ut, for sa a pusop og kriv høyre husliai. Han had vært flink, for flink. Men na var alt exponert. Hans rikt, hans nettverk, alt smuldret bort. Mens han ventet på den nestrettsrunden, denne gangen som siktet, begint Henrik a forste hva han selv had skabt. I rettssystemet spil sa han ikke lenger en forretningsman, men en man som had brukt makt som skjold mot egen svakhet. Han had trådt penger og kontroll var trygget, men na var det blitt til lenker. For Camilla var konsekvensen dipret in papirer konveis. Han begynte skrive igen, korte tekster, observasjoner, sma fragmenter av det han had opplevd. Ikke som klage, men som rensels. Det som tidliger had vært smert, bli gradvis til mening. Haversetning bli et steg bort fra alt han had forsagt a ta fra henne. Blokken hun had bad I bli still etter hvert. Det som had vært nysgjerrighetsvittner, sluttet a hvisk. Ingen ønsket lenger a være sosiert med skandalen. Et nytt stier talk over, og for forst gang på lenge bli beslutninger tat apent. Folk begint a forste haver rast makt kun forvrenge rettferdighet ingen stilt sporsmål. I ettertid bli saken omtalt som et eksempel på hvordan vanlige mennesker kun bli offer for systematisk misbruk, og hvordan en sak kun endre praksis. Kommunen innførte strengere kontroll av privat utleier, og flere leietaker turt a dokumenterjuret. Men for Camilla var den virkelig seieren ikke juridisk. Den var under. Han had stat gjennom stormen uten a mist seg selv. Han had lært hv det vil sta alene enn alle ser bort, og hv det krever a fortsett likevel. Henrik, derimot, bli en advarsel. Han forsagt a start på nytt, men bli fanget I riktin han selv had skapt. Ingen stolt på ham. Hans tidliger leietaker vittnet mot ham I fler civilsaksmål. Det som en gang had vært hans stolthet, eiendomsporteføljen, de veitskjortin, den kontrollert stemmen, bli minner om et fall. Fler maindersenir, en gra morgen, sto en av de gamle naboen utenfor blokken og sa på et flyttebeire hentet Henriks eiendeler. Det bar ut mobler, bilderammer, en safe. Det var ikke dramatisk. Det var bare still. Som om byen selv had bestemtet nok for nok. Camilla, na på trygg avstand, fikk et brev I posten, en offisiell bekreftelse på at saken var avsluttet. Han la det I en map og skrev den innerste et skap. Ikke for a glemme, men for a la det ligge. Når han gikk ut den kvelden, pastet han innkalt luft og kjent nro han ikke had fått på lenge. For forst gang sa han ikke bak seg. Ikke etter blalis, ikke etter blikk, ikke etter fryk. Et sted I byen satt Henrik alene ved et bord. Et tomt glass foran seg. Han sa på hendin sign, på papiret som had definert ham, og forstå endelig hva som had skjedd. Han had brukt alt han had for a vinne, og mistet alt som betydde no. Camilla, på sin side, valgte ikke se på ham som fiend lenger. Han sa ham som en del av en history han had overlevd. Og det var nok. I den scenen, en symbolsk avslutning, star han foran bygningen der alt startet. Den ser mindre utina. Ikke fordi den har forandret seg, men fordi han har vokst ut av den.
Han legger handen mot mervigen et iblik, som for asi farvel, og snur seg mot gaten. Solen lav, men lyset varmt. Bak henny lukker endor seg. Ikke med sin, ikke med efrik, bear stillhet. Dette slik historier legender. Ikke med triumph eller jubel, men med en langsom erkjennelse av et rettferdighet sjelden føles som sier. Den føles som stillhet. Og I den stillheten, der alle masker faller, star sannheten igen, enkel, brutal, og ungelig. Ingen vinner makt bruks som vapen. Men noen overlever. Og dette nok.